Hi students, welcome back. Today we are going to discuss 10th question from exercise 11.2 of 3-dimensional geometry. Okay? 10th question, find the angle between the following pairs of lines. First question, vector r is equal to 2 I cap minus 5 j cap plus k cap plus lambda times of 3 I cap plus 2 j cap plus 6 k cap. Here vector r is equal to 7 I cap minus 6 k cap plus lambda times of 5 cap plus 2 j plus 2 k cap. Okay, നമുക്ക് angle between two lines അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ cos theta is equal to vector b1 dot vector b2 divided by modulus of vector b1 into modulus of vector b2. Understood? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ലൈൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് b1 ഡോട്ട് b2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് b1 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് b2. ആം ഐ കറക്റ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് b1ഉം b2ഉം കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം, അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, b1 ഡോട്ട് വെക്ടർ r ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ a പ്ലസ് ലാംഡ ടൈംസ് ഓഫ് വെക്ടർ b ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ b1 എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ b1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയുന്ന വെക്ടർ b1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ടൈംസ് വെക്ടർ a പ്ലസ് ലാംഡ ടൈംസ് ഓഫ് വെക്ടർ b. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 3 I ക്യാപ് പ്ലസ് 2 j ക്യാപ് പ്ലസ് 6 k ക്യാപ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ഇക്വേഷനിൽ b2 വെക്ടർ b2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I പ്ലസ് 2j പ്ലസ് 2 k ക്യാപ്. Then we should find b1 dot b2. We can find vector b1 dot vector b2. That is equal to 3 into 1. That is 3. Plus 2 into 2 means that is 4. Plus 6 into 2 means that is 12. So we will get 3 plus 4 means 7. 7 plus 12. 7 plus 12 means that is 19. Okay, understood? Then next modulus of b1. Okay, that is equal to root of 3 square. 3 square means that is 9 plus 2 square means that is 4. Then 6 square means that is 36. That is equal to 36 plus 4 means 40 plus 9 means root 49. That is equal to 7. മോഡുലസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ b1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ b1 ആക്കേണ്ടത്, ഇനി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ b2 കാണണം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ b2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു root of 1 square means that is 1, 2 square means 4, that is 2 square means 4, then we will get 4 plus 4 means 8 plus 1 means that is 9, that is equal to 3. Then cos theta is equal to that is equal to b1 dot b2. b1 dot b2 means that is 19 divided by modulus of b1 into modulus of b2 means 7 into 3 that is equal to 21. Therefore theta is equal to cos inverse 19 by 21. Understood? ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പം ഇത് b1ഉം ഇത് b2 ആണ്. b1 ഡോട്ട് b2 ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് b1 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് b2 ദാറ്റ് മച്ച് ഓൺലി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അതും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ cos theta is equal to vector b1 dot vector b2 divided by modulus of vector b1 into modulus of vector b2. b1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, b1 is equal to vector b1 is equal to I cap minus j cap minus 2k cap. പിന്നെ വെക്ടർ b2 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
mu കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് 3i ക്യാപ് മൈനസ് 5j ക്യാപ് മൈനസ് 4k ക്യാപ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? b1 ഡോട്ട് b2 അല്ലെ, വെക്ടർ b1 ഡോട്ട് വെക്ടർ b2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, പറഞ്ഞോളൂ, 1 into 3 ദാറ്റ് ഈസ് 3. പറയേ. ഓക്കെ, ദെൻ മൈനസ് 5 into മൈനസ് 1 മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് 5. പറയേ. Then next minus 4 into minus 2 means that is 8. So 5 plus 8 means that is 13 plus 3 means that is 16. Okay, then modulus of b1, vector b1. Paraye? Okay, modulus of vector b1 means that is root of 1 plus 1 plus 4. That is equal to root 6. Then modulus of vector b2, that is equal to root of 3 square, that is 9, plus 5 square means that is 25. Then next 4 square means that is 16. 25 plus 9 means 34. 34 plus 16 means 34 plus 16. Okay, 50. Okay, correct. That is root 50. Okay, then we should write cos theta is equal to b1 dot b2, that is 16, then 16 divided by root 6 into root 50, that is equal to 16 divided by root of 6 into 5 means that is 3, then so 300, that is equal to 16 divided by 300 means root of 100 into 3. Okay, 10 root 3. We can cancel the 16 and 10, then we will get here 8 by 5. So cos theta is equal to 8 by 5 root 3. Therefore theta is equal to, good, cos inverse 8 by 5 root 3. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് റാഷണലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് 8 by 5 root 3 അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്കിതിന് റാഷണലൈസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ root 3 വെച്ച് മുകളിലും താഴെയും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Therefore തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് 8 root 3 divided by 5 into 3 means that is 15. റാഷണലൈസ് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് 8 root 3 divided by 5 into root 3 into root 3. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് അല്ലേ? 15. Understood? Okay guys, study these 2 questions clearly, then we will see next question in the next class. Until then, bye bye.